Students, welcome all of you. Today we will complete our chapter that is motion in a line. Okay. So what we have studied, see, velocity is a rate of change of displacement with respect to time, or ds by dt, meter per second. So displacements are differentiation velocity. Velocities are differentiation in our acceleration. Velocityचं डिफरन्शिएशन काय आहे? acceleration. म्हणजे डिस्प्लेसमेंटचं डिफरन्शिएशन velocity, velocityचं डिफरन्शिएशन acceleration. समजतंय का? Suppose if I have given you the displacement x or displacement s is varying as t square plus 3t minus 6. Okay, this is the equation of displacement. आता पुढे या चॅप्टर मध्ये बऱ्याच ठिकाणी s वापरतील किंवा x वापरतील. म्हणजे टाइम वाइज x कसा बदलतोय? Because x is dependent function on t, time is independent function. Time जसं जसं वाढत जाणार तसं x बदलत जाणार आहे. So there will be different values of time, we will get the different values of x. So what will be asked the question? Suppose this is the question. So question will be asked like this. What will be the question number 1 त्यामध्ये position of particle at t is equal to 1. So here -2. Okay, t is equal to 1. t is equal to 1 होती तो कुठे असणार आहे? 1 सेकंड नंतर. आफ्टर t is equal to 1 सेकंड कुठे असणार? नेक्स्ट याचा अर्थ काय विचारले हो? याचा अर्थ असं विचारले f of t and t is equal to 1 विचारले. f of t बघा y चा व्हॅल्यू कोण आहे? in place of y there is x and in place of x there is t. In place of x there is t. In place of y there is s. In place of x there is t. So y is equal to f of x. So y चा जागी कोण आहे? s आहे किंवा x आहे. And in place of x there is t. Function of this. Okay, असं विचारायचं म्हणजे काय f of 1 विचारायचं, f of 1. Then velocity at t is equal to 2 seconds. Third, acceleration at t is equal to किंवा 1 सेकंड असतो. 1 सेकंड. हे तिन्ही फाइंड करायचं आपल्याला. Now let's see, x is given, x is the t square plus 3t plus 2. So value of x at t is equal to 1 will be 1 square plus 3 into 1 plus 2. It will be 1 square 1, 3 into 3, 3 into 1 3, 2, 3 plus 1 plus 2, 4 plus 2 6, 6 meters. So x will be 6 meters when t is equal to 1 at t is equal to 1 second. 1 सेकंड मध्ये तो 6 मीटर गेला असणार आहे. नेक्स्ट velocity at t is equal to 1. But first tell me what will be the velocity? Velocity will be the differentiation of this. So velocity is dx by dt. dx by dt म्हणजे काय? It is d by dt. d by dt of t square plus 3t minus 2. What is the differentiation of t square? It is 2t. What is the differentiation of 3t? 3. What is the differentiation of this minus 2? Constant है, constant का differentiation 0. So it will be 2t plus 3. This will be the velocity. So velocity will be 2t plus 3. Now substitute t is equal to 1. So it will be 2 into 1 plus 3. 2 into 1, 2, 2 plus 3, 5 meter per second. This is the velocity at time t is equal to 1 second. At time t is equal to 1 second.
Next, see acceleration. Acceleration विचारते हैं. For acceleration we need to differentiate it again. Acceleration is dv by dt. That means acceleration is differentiation d by dt of v. V क्या है? 2t plus 3. Now differentiation of 2t plus 3. 2t is 2. 3 constant, that is 0. So 2. Acceleration is 2. So see, the acceleration is independent of time. So whatever may be the time, t1 असले 2 असले 3 असले, acceleration constant है. It is independent of time. 2 meter per second square at any time. At any time. काही time तुम्ही कुठला म्हणजे t is equal to 1 पर तो याचा अर्थ असणार आहे. At t is equal to 1 second, answer will be the same. Okay? And at any time acceleration will be the same because it is independent of time. In this particular question, acceleration will be the independent of time. Next, we'll see. Let me repeat the. Okay. Now, suppose one question is there. A bear is there. Sorry, bear, bhalu, bear. And suppose write down this question. Pause the video and write. This is the main advantage of online class. You can pause the video and write anytime you want. But during the offline class, you should be present, or you have to beg to your friend, please give the notebook. If he present, if he attends the class, he or she. Okay. Now, a bear. Now, a bear fell off a tree. Bear fell off a tree. This is a bear. Okay, my drawing is okay. Super. Bear is fell off the tree, which is 20 meter high. Write this question. A bear fell off the tree, which is 20 meter high, and it takes 2 seconds to reach on the ground. It takes 2 seconds to reach on the ground. चला ग्राउंड वर यायला 2 सेकंड लागतात. किती वेळ लागतो? 2 सेकंड लागतात. Then what will be the color of that bear? Then what would be the color of the bear? Option A, black. Option B, white. Option C, brown. Option D, insufficient data. म्हणजे अजून काहीतरी क्वेश्चन मध्ये द्यायला पाहिजे होतं. Insufficient data. Tell me, a bear bhalu, when it fell off the tree which is 20 meter height, and it takes 2 seconds to reach on the ground, then what will be the color of that bear? करा try, video pause करा, 10 मिनिटं वेळ घ्या, 15 मिनिटं वेळ घ्या, सॉल्व करा. आता व्हिडिओ बंद करा. तर काय करायचं? See, it is falling from 20 meter high, so displacement S is 20 meters. Displacement S will be 20 meters. Then what is time? 2 seconds. Time is 2 seconds. Okay. Now what is the initial velocity? It is fell off. म्हणजे त्याचा पाय घसरून तो पडलेला आहे. मग त्याची इनिशियल वेलोसिटी किती असणार आहे? 0. ओके, इनिशियल वेलोसिटी इज 0. त्यानं काय सर लॉन्ग जंप केलाय का?
लॉंग जंप किंवा बॉलिंग मध्ये क्रिकेट मध्ये तुम्ही पळत 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 येता आणि मग बॉल फेकता म्हणजे काय तुम्हाला एक वेलॉसिटी आलेली असते लॉंग जंपच्या वेळी पण कसं असतं हाय जंपच्या वेळी पण कसं असतं पण तुम्ही जर घसरून पडलात तर तुम्हाला स्टार्टिंग आता मी हा पेन असा सोडला तर इनिशियल स्पीड किती आहे 0 इनिशियल स्पीड इज 0 नाउ वी नो द इक्वेशन s is equal to ut plus half at square. Now tell me when it fell off against which force? कोणता force है? Gravitational force है. So that means acceleration will be acceleration due to gravity. Acceleration will be acceleration due to gravity. Now we know याची व्हॅल्यू किती असते 9.81 असते नियर द अबाउट 10 असते सो आपण ती पुट नाही करणार का so as u is 0 this whole term will become 0 because u is 0 now s is how much 20 half a g t square म्हणजे 2 square 2 square is 4 so it will be 20 half g 2 square will be 4 4 ones are 4 4 5s are 20 it will be multiply होईल g will be 5 2s are 10 meter per second square now this is the value of g this is the value of g 10 meter per second square now if you think of the geography अपन geography चा विचार करूया थोडासा this is equatorial okay tropical region equator this is polar region poles at equator the value of g is nearly 9.81 and as we go near to poles the value of g increases to 10 meter per second square value of g increases to 10 meter per second square now tell me we have got the answer 10 meter per second square which is near to poles so near to poles near deserts कुठले deserts cold desert ठीक है colder region polar region near to poles we get which type of bears that are white bears okay so very nice question हा क्वेश्चन विचारला गेला होता जनरलला ओके now I will run this next we will see graphs okay now पहला है position versus time position versus time body at rest x is equal to 0 म्हणजे काय x is equal to 0 वरती बॉडी आहे ती तिथंच आहे टाइम इनक्रीज होतोय पण x इनक्रीज होत नाही सो दिस विल बी द कर्व स्ट्रेट लाइन ऑन
tell me what is the value of x on y axis? What is the value of x? 0. So x is equal to 0 म्हणजे काय? बॉडी x टाइम इंक्रीज होतोय बट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होणार नाही. किंवा इथे s घेऊया आपण s is equal to 0. s डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होत नाही आहे ते s is equal to 0 0 0 0 0 आहे. इवन दो टाइम इंक्रीज झाला म्हणजे बॉडी रेस्ट वरती आहे तिथंच आहे. दिस इज द कर्व. दिस वन इज origin. Next, body at rest. कुठं आहे s is equal to 3 मीटर. म्हणजे बॉडी मूव होत नाही. as time increases body will not move. So 1 2 3. So s is equal to 3 always. Time can't be negative. Don't go on negative axis. Time is not negative. So this is the curve 3, 0, 0, 3. On this axis, this y s what है? Y axis what है? Y is always 3. Wherever you go, y is always 3. X will change. X is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4. X will change, but y will remain same. So this is body at rest. म्हणजे काय? मगाशी होती 0 वर, इथं होती पण थांबली होती. 1 2 3. इथं आहे आणि इथंच थांबली. इथं एक बॉडी आहे x is equal to 0 वरती. ती पण रेस्ट वर आहे. ही बॉडी कुठे आहे? इथं आहे. ही पण रेस्ट वर आहे. ती पण रेस्ट वर आहे. ही पण रेस्ट वर आहे. समजलं का? So these are the two curves when body at rest. Next, third curve, body में जो object moving with uniform म्हणजे काय हो? constant. Uniform म्हणजे constant speed. constant speed ना जाणार आहे. starting from rest असे समजा. constant speed. This is the curve. This is displacement. This one is time. Suppose 1 second मध्ये ती गेली 2 मीटर. 2 सेकंड मध्ये ती गेली 4 मीटर. तर 3 सेकंड मध्ये किती जाणार? 6 मीटर. कसं आहे बघा, प्रत्येक सेकंडला 2 मीटर गेली आहे. म्हणजे गाडीची स्पीड जास्त सेम आहे की नाही? 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड. कळलं? कसं फाइंड केलं बघा? ह्याचा अर्थ मी स्लोप घेतला. स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. बघा मी इथं पॉइंट ड्रॉ करतो. हा पॉइंट काय हो? 2, 4. x मध्ये आहे 2, y मध्ये आहे 4. हा पॉइंट किती आहे? 3, 6. What is the slope? y2 minus y1 upon x2 minus x1. आपण बघितलं हे स्लोप डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. स्लोप डेल्टा मध्ये चेंज, फायनल मायनस इनिशियल. किती येणार आहे? y2 6, y1 4, x2 3, x1 2. 6 minus 4 2, 3 minus 1. So slope is 2. म्हणजे किती? velocity is 2 meter per second. ते आपण फाइंड केलेलं आहे. पर सेकंड ही 2 ने इंक्रीज होते. 0 to 1 सेकंड मध्ये 2 मीटर झालं. परत 1 to 2 1 सेकंड मध्ये 2 to 4 झाली. 2 to 4 मीटर गेली. म्हणजे per second it is increasing. It has been increasing by 2 meters. So velocity is 2 meter per second. We can conclude from here that
what we can conclude? Conclusion. Slope of position versus time curve gives velocity. बघा स्लोप ची आणखी डेफिनेशन असते, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा आणि हा अँगल कोणासोबत केला जातो x एक्सिस सोबत. सो इथे अँगल आहे की नाही, तसा या लाईनने या लाईनने काय अँगल केलेला आहे, नाही केला अँगल. म्हणजे इथं थीटा किती आहे, 0 डिग्री आहे ना, थीटा 0 डिग्री. पण 0 डिग्री जर इथं पुट केलं, tan 0 इज 0 म्हणजे स्लोप काय ना, स्लोप विल बी 0. आणि स्लोप म्हणजे काय, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व गिव्स वेलोसिटी म्हणजे वेलोसिटी किती 0. याचाच अर्थ इन दिस टू केसेस वेलोसिटी इज 0. ऑब्वियसली यार हे दोन ऑब्जेक्ट कुठे आहेत, these two objects are at rest. These two objects are at rest. So rest वरती म्हणजे वेलोसिटी 0 असणार. आणखी आपण कसं प्रूव्ह केलं, ह्या दोन लाईन हॉरिझॉन्टल आहेत, त्या x ऍक्सिस सोबत अँगल करत नाही. अँगल किती आहे 0. आपण बघितले स्लोप म्हणजे tan थीटा, tan 0 इज 0, स्लोप 0 म्हणजे वेलोसिटी 0. वेलोसिटी कधी असणार आहे, जेव्हा त्याला स्लोप असणार आहे. म्हणजे जसा जसा टाइम इन्क्रीज होईल तसा तसा डिस्प्लेसमेंट पण इन्क्रीज व्हायला पाहिजे. म्हणजे जसा जसा टाइम पास होईल तसं तसं त्या बॉडीनं डिस्प्लेस व्हायला पाहिजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी. it should move from one place to another place with the time. जसं जसा टाइम मूव होईल तसं तसं ती बॉडी पण मूव व्हायला पाहिजे. then we can say it has some velocity. But when it will not move with the time, it is stationary as the time passes, that means it is having 0 velocity. Velocity is 0. Here velocity is 2 meters per second. Understood? Okay. Now, so these are the three curves of body moving with uniform speed. Then fourth curve, आता युनिफॉर्म स्पीड नसेल, एक्सेलरेशन असेल. फोर्थ बॉडी मूविंग विथ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन म्हणजे काय, वेलोसिटी इन्क्रीज होत असेल. नाउ वेलोसिटी इज आल्सो इन्क्रीजिंग. सो इन दैट केस द कर्व विल बी पैराबोलिक. Velocity will also increase. Means it has some acceleration. इधर velocity constant है. Constant का differentiation क्या है? Constant का differentiation 0 म्हणजे acceleration 0. इधर अपन acceleration 0. इधर पहिली जी केस होती त्यामध्ये या दोन्ही केस मध्ये पहिल्या ज्या दोन केस होत्या velocity 0 0, acceleration 0 0. इधर velocity 2 पण acceleration 0 का velocity constant है, independent of time. displacement change होते हैं, velocity constant है 2 मीटर पर सेकंड. टाइटल्स है ना constant speed. तो velocity constant म्हणजे acceleration 0 किंवा constant चा differentiation 0. इथं velocity 0 होती, इथं एक केस ही पहिली केस त्यामध्ये पण velocity 0 होती. मग acceleration पण 0 असणार का, 0 is also constant. जसं 2 मीटर पर सेकंड जसा constant आहे तसं 0 पण एक constant आहे, पण त्याचाही differentiation काय होणार, 0 होणार. म्हणजे in first 3 cases velocity 0 0 2, acceleration 0 0 0. Okay, now this is the next place. In this case displacement is also changing, velocity is also changing, and acceleration is constant. So nobody is 0 here. Okay, so displacement पण 0 नाही, velocity पण 0 नाही, and acceleration is constant. This is the curve. Body moving with constant acceleration. Constant acceleration. Okay. So hope you are studying well. Tomorrow we will wind up this chapter. We will finish this chapter and we will start numericals. Okay. So